আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু ইংলিশ প্লাস। ইংরেজিতে 25টি প্রশ্ন করতে শিখুন এবং খুব দ্রুত ইংরেজি বলুন। আজকের লেসনটিতে থাকছে 25 শর্ট সেন্টেন্সেস ফর স্পিকিং ইংলিশ। আপনি যদি ইংরেজিতে একজন ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে এই ছোট ছোট বাক্যগুলো বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করতে হবে। সো লেটস গেট স্টার্টেড। হু ইজ দ্য মোস্ট বিউটিফুল? কে সবচেয়ে সুন্দর? হাউ ইজ দ্যাট পসিবল? সেটা কিভাবে সম্ভব? হাউ ডিড ইউ ডু দ্যাট? কিভাবে এটা করলে? হু ডু ইউ লাইক? তুমি কাকে পছন্দ করো? হু ইজ অন দ্য ফোন? ফোনে কে কথা বলছে? হু সেই দ্যাট? এটা কে বলল? হু ডিড ইউ মিট? তুমি কার সাথে দেখা করেছিলে? হু ক্যান অ্যান্সার দিস কোয়েশ্চেন? কে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে? হু টোল্ড ইউ দ্যাট? কে তোমাকে এটা বলল? হোয়াট ডে ইজ ইট টুডে? আজ কি বার? হোয়াটস দ্য ওয়েদার লাইক টুডে? আজকের আবহাওয়া কেমন? হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু বি? তুমি কি হতে চাও? হোয়াট ডাজ শি লুক লাইক? সে দেখতে কেমন? হোয়াট আর ইউ গুড এট? তুমি কিসে ভালো? হোয়েন ডু ইউ গেট আপ? তুমি কখন ঘুম থেকে উঠো? হুইচ ওয়ান ইজ মাইন? আমার কোনটা? হোয়েন ইজ ইয়োর বার্থডে? তোমার জন্মদিন কবে? হোয়াট টাইম ডু ইউ গো টু ব্যাড? কখন শুতে যাও? হোয়াটস দ্য ডেট? কয় তারিখ? হু ডিড ইট? এটা কে করেছিল? হাউ মাচ ইজ ইট? এটার দাম কত? হুইচ ওয়ান ইজ ইট? এটা কোনটা? হোয়েন আর ইউ ফ্রি? তুমি কখন ফ্রি? হোয়ার আর মাই গ্লাসেস? আমার চশমা কোথায়? আর ইউ দেয়ার? তুমি কি সেখানে আছো? থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। এরকম মজাদার লেসন পেতে ইংলিশ প্লাস চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে। সেই সাথে আল্লাহ পাক সকলকে সুস্থ রাখুক এই কাম্য। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।